来，川普针对75个国家的对顶关税紧急大动啊，敢若保留原本10%的基准税率，但是中国因为甲美国扣报复性的关税，所以104%的关税若无取消，佫增加到125%。讲促使着川普暂停扣税的原因，甲美国的经济也就是公共债务有关系。因为对顶关税宣布，中国反制裁了后，10年期美债息利率来飙起，这个结果将会影响到房屋贷款甲融资借贷的成本，会来增加到美国民众的经济压力，所以川普才怎来救手。川普暂停对70个国家扣对顶关税，为期90天。严格有人保留10%基准关税。The bond market is very tricky. I was watching it, but if you look at it now, it's beautiful. The bond market right now is beautiful. 根据 CNN 引述参名人士的讲法，北京经济团队甲川普讲，美国国家经济当咧放大，财政部长也甲川普警告。市场若失去着信心，恐惊会影响到整体经济。川普才改变想法。He was looking at the bond markets collapsing, and that was what forced his hand into this reversal. 美国国家经济继续放大，代表着这款高利率起价。因为美国10年经济高利率是美国消费者房贷利率甲企业融资借贷利率计算基准。自从4月初之，川普宣布对全球扣对顶关税。4月初时，中国宣布反制了后，对美国10年期经济高利率是影响较大，也增加了美国民众的压力。因将手头已向风看作是经济危机的避风港，也就是美国10年期的经济未卖出去。这个行为卖打击到美国国际地位。最后，川普决定调整本地做法，慢且对70个国家扣对顶关税。As I told everyone a week ago, they're in this very spot. Do not retaliate, and you will be rewarded. And China will be raised to 125 due to their insistence on escalation. 中国将关税有关到125%来甲美国报复。自美东时间4月70日半暝啊，也就是台北时间今日中昼12点的成效。China wants to make a deal. They just don't know how quite to go about it. They're proud people. And President Xi's a proud man. I know him very well. And they don't know quite how to go about it, but they'll figure it out. 美国的商务部长卢特尼克昨访采访时讲，虽然伊甲财政部长未就关税问题甲中国的官员接触，也毋过透露川普将会和中国国家主席习近平对会。Hello， 我是谢嘉璇。想要掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。